Vamos a cambiar de escena. Hola hermanos y hermanas, bienvenidos a un nuevo directito en esta nueva primer directo en YouTube. Hola hermanos y hermanas, en YouTube. Eh, Permítame que estoy cambiando muchas cosas. Es la primera vez que hago un directo aquí. Normalmente hago en Twitch, pero voy a probar en YouTube a ver qué me tal. Estoy de ir probando, entonces me alegro. Y para aprovechar dije yo, porque se me había olvidado, soy sincero, de ver hoy era el Annapurna. Entonces, vamos a ver qué tal. Dura creo que 40 minutos. Así que vamos a verlo. Bienvenidos, van ingresando. Bienvenidos, bienvenidos. Gracias, me voy a dar aquí. Pase 320 a las 12. Solo déjenme ver. Voy a poner aquí. Vamos a buscar en directo. Sí, vamos a ver. Al radio. 2 minutos. Ahí. Así que vamos a verlo. A ver qué tal. Voy a bajarle un poco porque saben que siempre son las y copyright. Vamos a ver, empecemos pues. Annapurna es una de las compañías que más me encantan. Creo que juego casi todo lo de audio. Este, el directo está a 720. Empezamos con Strange. Minutos. No lo hago grande porque se va a ver un poco borroso porque el video no está a 1080, está a 720. Así que vamos a ver. Creo que estamos viendo los juegos que van a presentar. A ver si se presentan alguna sorpresa. Vamos a ver. Ostras, el de la guitarra. Stray no lo he jugado. Lo tengo pendiente, está en el PlayStation Plus y lo tengo muy pendiente. ¿Cómo inicio esto? Bienvenidos, bienvenidos. Hello, my name is Kelsey, and welcome to our 2023 Annapurna Interactive Showcase. We are so excited to be here and even more thrilled to show you what we have in store for this year. Over the next 30 minutes, we'll share our latest game reveals, spotlight 2 new developer partnerships, and give an exciting first look at the debut game from our internal development team. Once again, a huge thank you to our Annapurna community and partners across the globe for your continued support. Let's get started. Vamos. Malvo. Y lo Greyhound de Let's Ellos. Actualización de juego. I have been asked to approach you about a project related to events in 1847, 1963, 2014, and one happening in the very near future. At least 2 individuals in Europe are confirmed to be involved, but ties with several international contractors have been identified. The financing of the venture has been traced to a US-based corporation. You can expect to be contacted by them soon. They will possibly hire an actor to communicate with you through a video. This video is designed to gauge your interest in interpreting patterns, and solving puzzles. Because of the metaphysical aspects related to the project, they may also want to test your receptiveness to unconventional concepts. To gain your trust, this person might offer their unsolicited advice or ask you questions about your dreams and memories, but you will likely never see the face of the person speaking. My personal advice is not to play along with their strange game. You're being led around in a maze of deceptions.
Think back on when they first tried to contact you. Do you remember? Qué interesante este, pero no sé qué juego Do you habla. remember the maze? Do you remember the Bueno, maze? lo que me está Do presentando you me remember refiero. the maze? Do you remember the Pero maze? Do you remember the estoy maze? callado porque estoy... Do you remember the maze? Do you remember the maze? Do you remember the maze? Me llama la atención. Pero creo que está un poco verde. Porque es un trailer, no es gameplay. Nintendo Switch Steam. A ver, a ver, a ver, a ver. Y la camita me gusta. Puntadito. Copenhagen. Coconom. Ah, este sí ya lo había escuchado. Pero es que no lo había visto. Ganador del festival. Pero, tu guapo, ¿cómo está? Inside. Ah, de los Inside Limbo. No sabía. Sí, ya había visto gameplay de este juego. Me parece. Pero qué guapo esto que sale como de una bola y pasa otra de ostras, qué guapo. La animación del corte está muy guapo. En todas las plataformas. También interesante. Habría que echarle un ojito. Todo Annapurna hace juegos. Y eso sí, las historias son brutales. Blue Point for the 15. A ver qué fecha. Juego revelado. Bueno. De tomar fotografías. Fotografías. Pero así se ve el juego. A ver, ustedes podrían decir mucha gente, quiero ver el juego o algo, qué cosa, no quiero jugarlo, pero este juego tiene una forma, lo que tiene como una historia y una tranquilidad en los juegos que hace, que da una satisfacción, son hermosos visualmente, de una forma. Ostras, los tres apuntados. Para la 6 consola. Ahora que sí. Ha de ser muy bueno. A ver, video, game. Put like the ball. 小さい頃に兄と一緒に山に登ってたっていう記憶がすごい強くて、結構自然と多く触れ合っていた子供時代だったと思いま La す。 montaña con mi hermana. 三橋明です。 Yo, ひろこと一緒 yo に veo. この丸光ゲームズをやっています。丸光ゲームスでアーティストをしている椎野ひろ子です。ひろことは福岡にあるゲーム会社で Todo 出会いまし traducido, た pues como están hablando en japonés. 実は言うとですね、一回告白したんですけども、一度振られまして、ゲーム開発の仕事がすごく楽しかったから、なんかあんまりそういったことに時間を取られたくないなっていうのがすごく強くて、で2回目アタックした時にいいよって言われたんで、今こうして結婚してよかったなと思います。好きな RPG はマザー2というゲームなんですけれども、可愛くてコロッとした街づくりとか色合いとかを表現されているので、それもすごく見て憧れを抱いたし、すごく影響を受けていると思います。自分一人でもゲーム作れるんじゃないかなっていう好奇心みたいのが湧いてきまして、
もうほぼ同時に一緒に会社を辞めました。でもやっぱり夫婦関係に影響が出ないような、スタイルを取りたいという話で、1本目はもう半年で2人で作ってみる。でそれで問題がなかったら続けてみようっていう条件のもとで丸光ゲームスは、スタートをしています。今回の作品はオトガー・ブレグマンという方やユバルーノワ・ハリリさんの人類の未来について書かれている著書をものすごく参考にしています。でもしかしたら本当に来るかもしれないっていうような未来を想定した作品になっていて、楽園って呼ばれている未来で日々を過ごすゲームです。私たちにとってはすごく身近な問題定義だなっていうふうに思っています。今回のプロジェクトはシーノの企画になりますので、シーノ主導で作っています。なので僕はシーノが悩んでるところを一緒に話になっていろんなアイディアを出したりとかしています。仕事でさ結構悩んでた時とかもあって、でもなんか今の2人で一緒に仕事してる時に、隣の姿とか見てるとそれはそれですごい、なんか独立してよかったなって思ってるよ。ほとんど後悔もなく楽しくやれてるのでよかったなって思ってます。Un ratito estuve así. Annapurna Interactive. En aquellos solo nos anunciaron de que estaban creando un juego, pero todavía no. Bueno, futuro. ¿Por qué caminas con la mano extendida? Entiendo. Es en serio que en todo el juego va a caminar con la mano extendida. ¿Que algún buque? Esta muchacha baja estas manos. No me queda dura. En serio. Tiene que jugar así. A ver, no dice, no sé qué dice la canción, no sé si tiene algo ella o algo de la trama. Todo así, Annapurna. Colaboración con Obligator. Ah, es que ella es una T. Es en serio, Annapurna. Ella hace la T. El hondo. Se me fue. Hello, I'm Richard Hogg, and I'm one of the people who made Flock. I'm the art guy. And I'm Pip Waugh. I do the narrative design and some game design. So where are you, Pip? I'll do a call. Ah, there you are. I'm coming over. Flock is a game about exploring a big wild place on the back of a bird. You find creatures, you charm them, and they join your flock. It's also a game where you can just hang out with your friends. Pip, you've got loads in your flock. The boomerang ones are the Cosmits. I have a few varieties. Then I have a Thrip and a Big Henry. He's the one that looks kind of like a cross between a cuttlefish and a sausage. What's that blue creature you've got in your flock? Ah, that's a slumbering rustic. We can go and find one if you like. So we're taking Pip across the grasslands to find her a slumbering rustic for her flock. There's one in here. Can you hear it? It's snoring. Over by this pond in this little cup. I'll have to move slowly so I don't spook it. Maybe we shouldn't wake it up, but I'm gonna charm it. To charm this rustic, Pip has to position herself at just the right distance from it, not too close or too far away. And her bird and the flock will sing to the creature to charm it. Look at that. I'm going to call her Cupzilla. A ver, no creo que son peces, pero son como aves, recolecta aves. Little munchers.
In flock, you have some flying sheep to look after. You leave them to graze, they get woolly, and then you use the wool to make clothes. Did I tell you I made a sheep? I crocheted it. Oh, I love it. Look, 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 look. I found one of the fruit things. Oh, yeah. I'm going to chop one. Here we go. It's a sunset sprug. We didn't find it because it wasn't sunset last time. We were looking in broad daylight. I love these frogmouth glebes. They just scream in such a pleasing way. Can you see me over here? Oh, yeah, look at that. Whoosh. I've got my glow buddies with me. This forest is beautiful at this time of day. I really like when you're skimming over the top of the fog and you're sort of going up and down like you're on the high seas. Oh, wow. Have you seen these before? No. It's a mother and a little calf. They're singing. Let's join in. This has been such a lovely day. Let's do it again soon. Flock, what will you find out there? Just bike. Bike, Los Ángeles. Por la interacción. Italiano, pero dificilito. Profe, qué guapo. Bonita, es que la forma de juego bonita. Y a Annapurna le gusta bastante utilizar ese tipo de, como de colores, tipo de diseño. Pero si llevo un fantasma, de calavera. Sí. A ver, estos juegos son cortos, pero son muy entretenidos. Yo lo sé porque he probado mucho de Annapurna y te la pasan muy bien. 2024. Sorry. The Glass Revolver. Yes, the Revolver. Cuando dices Basically, every day, nos if I've hit like a enseñan como roadblock or if I just need some sort of inspiration to kind of like move on with something, Gente que lo I'll crea. just hop in my car and drive like 5 minutes over to Roger Williams Park. Having like no literal walls, I feel like I'm able to think in like a lot more abstract ways. I'm Jacob Williams. I'm the head and creative director of Glass Revolver, and we're making We Kill Monsters. I've always been drawn to kind of the outdoors and nature in general. The reasons why like certain aspects of nature are the way they are, that had definitely carried over into my first game, Ida, and extremely so in We Kill Monsters. I'd be like sitting like outside the school, like waiting like for my mom to come pick me up, and I would just constantly like sketch an open world game where you could like camp and stuff. You can camp in We Kill Monsters. It's like a core part of the game. So a lot of those things kind of stuck with me. I went to film school doing like the 9 to 5 and then coming home and then doing another, 5-6 hours of film related stuff. Eventually, it just became apparent that I was depressed. I realized I was like, something, needs to change. Like I can't keep doing this. Okay, well, I'm gonna just basically do like a restart on my adult life. So moved back home, and it was there where I started Ida. This is Ida. This is my first game that I had made, which honestly probably shares like a lot of DNA with We Kill Monsters. It was probably 2018, I think, where I actually started on We Kill Monsters, but at the time it was supposed to be an extremely lo-fi Monster Hunter style game. And then at some point I was like, everything I'm trying to do, I could just do it in 3D and it would like just more fully realize what I'm kind of envisioning in my head.
Most people, rightfully so, were like, you've been working A on this ver, game for a como very que long hice time. You un shouldn't just switch juego it to 3D. You're basically just en starting 2D, over. And I pongamos didn't a want to decir, y work ahora on lo the quieres hacer 3D en version 3D, for like pero el 3 juego months and be like, oh, salió. okay, this is like too much, and like go back to the 2D version. So I kind of like thought about it for like a week. And then to make my decision, I went and I deleted the 2D project so that I didn't have a choice. My thought process was, if it takes, 8 years to make, I'll just do it on my own. Might as well just do what I think is best. En serio, es el juego que está creando él solo. Lleva 8 años creando. This symbol, it's Ostras, basically made its aplausos. way into all of my games. The meaning to me is, it's okay O to sea que sí, restart. él hizo primero un juego en 2D y es como de la misma. Yo no entiendo, ostras. Pero mi respeto, una sola persona. Una sola persona, 8 años. Un daú. Como 20 minutos. ¿Cierto? Bueno, poner interactivo. I don't feel. Juego de horror. Pito. Lo mismo, iba a pensar así, pero ostras, nueva generación. Ahora, por esta versión es ahora disponible. Ah, el juego ya estaba. Claro, no sabía eso. Won't be obstar. Hi, I'm Ben Ruiz, the founder and creative director of Dino God and the designer of Bounty Star. Bounty Star is a game about a broken, powerful ex-soldier, now a bounty hunter, in a post-apocalyptic American desert. Her name is Clem, and she's trying to start a new life in a place far from home, traumatized from a profound mistake she made at the end of her military career. One half of the gameplay experience is a third-person action game shooting mechanics, in which Clem is bringing in her marks, dead or alive, in her customizable infantry mech. Throughout the experience, the players will obtain all kinds of exciting mech weaponry and utilities and use them against increasingly bigger and badder foes. In the other half of the gameplay experience, the protagonist cleans up her life and develops her bounty hunting operation in the safety of her newly acquired home on the edge of the game world, a rundown, pre-apocalypse gas station and tune-up shop with a lot of potential. The player will learn how to be an effective bounty hunter in the scarce and dangerous world in which self-sustaining ways of life are absolutely vital. She will grow and obtain food used to cook meals that enhance her focus in different ways. She will obtain scraps and crafting materials and use them to build devices that enhance both her personal and combat endeavors. She will befriend and be visited by all manner of characters, all of whom are playing an important role in her current phase of life. Bounty Star is ultimately about a human pushing out inner demons, rebuilding herself and her personal environment, and relearning what it's like to be a force for good in a place that very badly needs it. As a gameplay experience, it is all about engaging, fun, modern action mechanics that many types of players will be able to enjoy, but not without being challenged. Thanks so much for watching. Bounty Star is coming in early 2024. Bounty Star. Para nueva generación. Phoenix. Extraño. Y algún DLC o ya va a salir en Xbox. Creo que en Xbox no va a salir. No jugar de Steam. Un gatito.
Control de Xbox. Ponen Xbox. Xbox. Me imagino que haga Game Pass. A ver, si está en el PlayStation Plus, obviamente va a ir a... Creo que es de los juegos más famosos de Annapurna. Yo lo tengo pendiente. A ver, yo lo vi todo porque yo lo vi con Richard Betacor de todo. A ver, que lo saben, ¿no? Y yo no tenía la posibilidad de jugarlo. Pero yo lo tengo pendiente. Y de agosto, me da la pena, ¿eh? Pensé que sí iba a ser lo último. Tuesday, Twitter. Still think it's a good idea to go home? They all hate you, Jala. Can you blame them? You're way too stubborn to just give up. Dad, stop being so sensible. Timber Hills, our hometown. Full of gossiping aunties, parental expectations, and your past mistakes. A ver, cuando digo apuntado, por lo menos lo voy a probar. Ya después, si no me gusta, me entero del Power Ranger. Or maybe a date? Are we flirting or are we fighting? Why not both? Her thighs. They're so powerful. Ambos muslos terrestres son poderosos. ¿Cuántos se funcionan? I have to make No, up my pinta, first love, pinta, find out what's going on with the creepy skate cult run Bueno. by a bear mascot, win my mother's approval, and track down my sister who's avoiding Ay, me. el minijuego. All before the most dangerous battle of all. My mother is coming to Timber Hills. The women in your family, they're all terrifying. I'm doomed. My advice to you, Jala, die young. Justice. Acceptable. 2 de noviembre. Apuntado. Vamos a probar en directo. Pero. Y bueno, otra plataforma. No sé todavía. Prioritario. Actualización de plataforma. Ah, este es dirección a tu historia. Brings a free update with all new content. Welcome new characters into the No, film. caracteres. Some full of mischief. Este igual lo tengo pendiente. Bueno, lo tengo aquí en la PC y no me equivoco. Some warm the heart. Puzzle through new scenarios Nuevo with new escenario. challenges. Pero nacionales con no desafíos. And while you're at it, Ya, add a Daniela. little chaos into the mix. Explore the possibilities. Unleash your imagination. And it's all coming to Netflix. Rejoice. Ah, van a lanzar el juego en Netflix. Our all-new update is coming. De esos de interactivos con historia. Ostras, vamos a probarlo. Es interesante probarlo en Netflix. Netflix, Buenos Aires. El juego es un juego argentino. A ver, estos son los principales. A ver. Recuerden que Annapurna está... Hey everyone, buscando my name juegos de is Silent Chelsea Hill. Hash and I've worked alongside Annapurna for a long Detrás. time, starting with What Remains of Edith Finch and later Solar Ash, and now as director of Annapurna's first internally developed game. Over the past year, we've put together a wonderful group of people and have been collaborating on an exciting new project. I never imagined I'd have a chance to make a game set in this iconic universe, and there's so much more we want to tell you. But for now, we're thrilled to share this announcement trailer. Take a look. Esperen. Lots of people lost things in the blackout. I was lucky. I just lost the job. Acabo de perder el trabajo. But now,
They want me back. Me quieren a mí de vuelta. Espera. Picking through the pieces. ¿Esto qué es? Being someone else. Siendo otra persona. In places that no longer Lugares que ya no exist. existen ahí, That's where you'll find me. donde me encontrarán. Searching. In the land of the En la dead. tierra de los muertos. Ah. ¿Y esto qué es? ¡Ostras! Un nuevo juego de Blade Runner. Hecho por Annapurna. Bueno. Ojito. No tiene ni fecha. Thanks again for tuning in to watch Ojito. this year's Annapurna Interactive Showcase. We hope you enjoyed a glimpse of what's in store. Ojito. See you all next year. Ojito como que terminaron, papá, ya se terminó. Ojito, un juego de Blade Runner hecho por Annapurna. Satisfecho. A ver, de los que 15 juegos se anunciaron, 14, 13 me llaman la atención. Y los que los probaré, sí. Hay muchos que no anunciaron. Ahí tuvieron como 2 o 3, bueno, muchos, 2 y 3 que no anunciaron. Que solo las están desarrollando, pero Annapurna tiene un potencial que espero que nunca lo pierda. Lo curioso es que creo que Annapurna está haciendo un Silent Hill. Gracias por vernos. Y a ustedes también les digo gracias. Pues eso fue todo. Eso fue todo. Un videito de 35 minutos está bien. Voy a ver qué tal el video. Como les dije, espero solo un fácil. Como les estaba diciendo, este solo era un video de prueba. A ver qué tal iba. Voy a ver qué tal va el audio, qué tal va aquí, qué tal va allá, porque también estoy utilizando un nuevo que es el Streamlabs. Entonces lo voy a estar probando. Muchas gracias para los que vayan a ver el directo después, porque ahorita hay poca gente, obviamente. Y muchas gracias.